Baka. Si on part en forêt, on fait le champ. On fait quelque chose qui peut détruire la forêt, c'est maintenant les gens qui viennent chercher le bois là. C'est eux qui détruisent toutes les forêts maintenant. La menace des animaux ici à la clairière est due sur le fait que les braconniers ne cessent pas de les tuer, de les chasser. S'il y a rupture, si ces routes-là se brisent, les animaux vont se perdre en forêt, ils vont devenir bêtes et ils vont se retrouver dans leur plantation, d'où ces conflits-là. Spanning a surface area of almost 1 million hectares, the Dja-Minkébé Forest Block is a fairly intact forest in the southeast of Cameroon. It is rich in natural resources, biodiversity, and harbors valuable sites that are vital for the indigenous peoples and nature. The area makes up part of the tri-national Dja-Minkébé TRIDOM transboundary landscape, straddling Cameroon, the Republic of Congo, and Gabon. The interconnectedness of the zone and its migratory corridors ensures safe passage and security for mega wildlife species like the forest elephant, enabling them to commute freely across the protected areas in the TRIDOM landscape. The Dja-Minkébé Forest Block is home to more than 50 large mammal species, many of them endangered. This area hosts high conservation value sites that provide fresh water for indigenous Baka and Bantu communities, sacred sites for their traditional rites, and habitat for wildlife and a lot more. However, these high conservation values and wildlife corridors are exposed due to development of huge infrastructures such as roads, unsustainable logging, artisanal mining, and poaching. Comme la clairière n'est pas loin du village et de la route, et la population et les braconniers savent que c'est à la clairière que les animaux aiment entrer. C'est comme ça qu'ils viennent de temps en temps menacer ces animaux. Ils viennent se caser. Des fois, on trouve même leur cabane. On a eu à trouver la cabane des braconniers là, quelque part derrière les raffias là. Là, ils venaient faire le braconnage, puisque même la nuit, les animaux entrent. Endangered wildlife species could be targeted and the livelihood of communities impacted if planned development projects do not take into consideration these sites and measures taken to preserve them. Les animaux viennent à la clairière pour trouver de quoi manger. La clairière, c'est le lieu idéal pour les animaux. Et comme les braconniers ont découvert que c'est leur lieu idéal pour leur divertissement, pour leur alimentation, pour leur jeu, c'est comme ça qu'ils viennent de temps en temps les menacer. Avec les armes à feu, d'autres tendent les pièges partout ici, au bord de la clairière. Parce qu'ils connaissent qu'il y a les pistes des animaux, ils bloquent tout avec les capes et les pièges. Their destruction will certainly have a far-reaching consequence on wildlife and local communities. The people living in the area will be most impacted, and their vital sources of livelihood would be destroyed. To ensure preservation of high conservation value sites and wildlife migratory corridors, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, is working with the Worldwide Fund for Nature in monitoring the connectivity of high conservation value sites and migration corridors
for large mammals in the TRIDOM Cameroon landscape into zone for their eventual integration into the National Land Use Plan. Au sorti de toutes ces sensibilisations-là, les communautés doivent être capables d'identifier toutes ces hautes valeurs de conservation-là, parce que c'est tracé, c'est jusqu'à 6. Ils doivent être capables de nous dire les valeurs qu'ils ont dans leur forêt, de nous dire les cours d'eau qu'ils ont de manière qui les aide et qui va même les aider pour le futur. Les sites sacrés qu'ils ont en forêt, ils doivent être capables de nous dire que voilà, dans notre forêt, derrière nos maisons, nous avons tel site sacré, nous avons telle haute valeur de conservation qui pourra nous aider. Thanks to the UNESCO and WWF collaboration, there is a routine data collection, ecological monitoring, and community surveillance of high conservation values and wildlife corridors in the area. Artisanal mining activities are also monitored to assess their impact in the forest. Meanwhile, WWF and MINFO field personnel carry out awareness-raising campaigns to educate the local community about high conservation value sites and wildlife migratory corridors and their role in preserving them. The integration of wildlife migration corridors and high conservation value sites in Cameroon's land use plan will guarantee the zone's long-term integrity.